Buddham sharanam gacchami, Dharmam sharanam gacchami, Sangam sharanam gacchami, Dudiyamapi Buddham sharanam gacchami, Dudiyamapi Dharmam sharanam gacchami, Dudiyamapi Sangam sharanam gacchami, Tirthiyamapi Buddham sharanam gacchami, Tirthiyamapi Dharmam sharanam gacchami, Tirthiyamapi Sangam sharanam gacchami. Shasta Bhagavan Tathagato Arham Samyak Sambuddho Vidyacharana Sampannaha Sugato Lokavidanutaraha Purushyathamya Sarati Shasta Deva Manushyanam Buddho Bhagavan Shri Jinna Shakya Munim Namaskaromi Pujayami Sharanam Cha Gacchami. Namah Sarvagyaya Arya Avalokiteshvara Bodhisattva Gambhirayam Pragya Paramitayam Charyam Charamano Vyavalokayati Sma Panchaskandhas Tasya Svabhava Shunyan Pashyati Sma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyateva Rupam Rupanna Pratak Shunyata Shunyataya Na Pratak Rupam Yad Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evam Vedana Samgya Samskara Vijnanani Iha Shariputra Sarva Dharmaha Shunyata Lakshana Anutpanna Aniruddha Amala Na Vimala Nona Na Paripurnaha Tasmad Shariputra Shunyatayam Na Rupam Na Vedana Na Sangya Na Sanskara Na Vijnanam Na Chakshur Shotra Grahan Jiva Kaya Manamsi Na Rupa Shabda Gandha Rasa Saprashtaveya Dharmaha
na chakshur datur yavan na mano datu, na vidya chayo, na vidya chayo, yavan na jara maranam, na jara marana chayo, na dukkha samudaya nirod margaha, na janam na praptitvam bodhisattvasya prajna paramitam ashritya viharti citta varanaha citta varana na asitvat atrasto viparyas adikrantro nishtan nirvana tradya vyavastita sarvam buddha prajna paramitam ashritya anuttaram samyak sambuddhim abhisambuddha tasmat jnatavya prajna paramitam mantro mahavidya mantro anuttara mantro asamasama mantra sarva dukkha prashamana mantra satyam amithyatvat prajna paramitayam ukto mantra tatyata gade gade paragate parasangate bodhiswaha iti prajna paramita hridaya sutram samaptam. Sarva papasya karanam kushalasya pasampada svachitta paryavadapanam etat buddhanam shasanam tarakatimiram dipo maya vashyaya buddhabudam swarnam cha vidyuttabram cha evam drashtavya sanskritam annena punyena tu sarvadarshitam mavapriya nirjitya cha doshu vidivishya jara ruja mirtyu mahormi sangula samudareyam bhavasagara jagata bhavatu sarvamangalam. Great Vajradhara Devanaroga Marva Milad
as one with no craving for food or for wealth, who cut all the ties to this life to have no attachment to honor or gain. Please bless us. Devotion's the head of meditation as it taught. As ones who pray always to the Lamb who opens the gate to the treasure of oral instructions. That genuine devotion arise, please bless us. Non-direction meditations made practice as it taught. As ones who whatever arises rest simply, not towering just the fresh essence of thought. With practice that's free of conception, please bless us. The essence of thoughts, the Dhammakaya as it taught. Not anything at all, yet arising as anything. In us is clear we arise to realize. Samsara and jnana inseparably bless us. In all our birth may we never be separate from the perfect Guru, enjoying Dharma splendor, perfecting the qualities of the vast and endless. May quickly we reach the state of Vajradhara. May quickly we reach the state of Vajradhara. Namo Panshi Shitya Moni Pho. Namo Panshi Shitya Moni Pho. Namo Panshi Shitya Moni Pho. Pai 切
万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。Samololia, Dindi, Samololia, Thomas, Tishli Shanda, and Dindi Niva Somara. That's a new sort of Hasoda. Da Digi, the Sunje, Gozu, Sun Kasuda, Madusia Ins, and it's all of the Samololia, some shoe. So, first of all, I would like to say Tashidelik to all of you for this second evening's teachings, and I would like to greet you this evening. 首先呢，我要跟大家说扎西德勒吉祥如意。今天呢是第二天，也可以说第二晚的这个课程。那首先跟大家问好，大家好。장수 벽에 야고 신스레 그신 권다 심전나서 러비바 드린 뜻이들이 산ing의 양결지 섬등이. So you will learn lots of Tibetan here. Last night you learned Zimjanang, and today you learned Tashidelik, and tomorrow another. 大家的藏文都不错。昨天呢教了 Sumgön， 这是晚安。今天大家也会了扎西德勒，明天会有新的一句。나무마 당부 도시대야 가수래. 때가 구하려고 많이들 봐. 어르. 망한 예동 숨리야 아니 도시대야 최샤로 제브래. 마하야나 디두사 마하야네 마. 지 가서 싸우기. 도제로 디나로야 최샤브래. 안디도 싸우기 도지대야 대여만 봤지. 기군도 시작해 두사네. 아니 우도 다스 시작해 치제. 데스 갈레르치. 나디네 다이네 디두지 민유유를 신두사 빠지 저기에 있었어. 데네 데스 미르 마르치 다 데르치. 다 감바치면 디나로리 민유르미치. 엔 감바데 치면 디디브레 다 디나로레지. 쇼노마쇼로 체리아르치. 예, 데르지 용 총그래. 엔데 뉴사네. 네. 지당하나 매주 최냐면 제딩이 답변을 말아서 로마로 주어서는 로마 제딩 지레마도 개인기에 가수에 지금 내세리아 내체 지금 최샤 이제 당하나 저 랩디 그것을 레이업에 있는 양아라들이 시야기 네버럽 샤 용되면도 가야서나 다디 지금 최시에서디 지 시에버怎么样的应该 인간이 없이 이미 뉴스안에 대 건축물 좀 시야로지 말한다고시라게 치면 다 이미는 다 도스미 방법이 뉴스다지 지 시에고야로 치다 다 주지 개용도 안에 제사다 얘들도 봐 시에디 안에
근데 저도 가수리야 지 편도를 충났어. 근데 지기 삼류 토안에 시에디 여름마다 뭐네 가수에다 신다베 말하는 거에 지 가수에다베 시부지 프로페서 시부체지 체례 시부체 근데 지기 미세 여마다 지 간편비를 봐 가수에다 간편비 무슨 간편비를지 자절어야 안지 편 가토도를 지시하지 조이. So, I came to Bodhgaya first time to teach. No, first time. 2000. The first time I was teaching, I came to teach in Bodhgaya in 2003. And that time, it was in Mahayana guest house. In the basement was, there was not much ventilation, so it was a little bit difficult to breathe there. But that time there was not so many people, so it was kind of okay, but crowded. And then slowly the things changed, and now Mingyur Rinpoche has built such a big temple, but still it's crowded. Generally, I don't consider myself too much as a teacher. I consider myself as a student. And maybe I don't have the qualities and the qualifications of a teacher, but even if I have, I don't have too much desire to teach, because to teach is lots of responsibilities. So main thing that I try to do is that I should say something that would be of help to you. So my main intention is that something that might help you that I could say. There's no other intentions. I don't have any kind of feeling to boost my own kind of profession or whatever. It's more really basically to try to help you. 我第一次来到菩提迦叶这里给予教学呢，是在2003年的。这个当时呢是在大乘旅馆，也就是马哈亚纳旅馆的地下室，那是第一次给予教学。但那个地方呢，它非常的狭小，人也多，当时，所以呢空气也不是很流通，甚至呼吸都有点困难。但在当年呢，人还没有那么多，所以还算可以，但是已经很拥挤了。而时间现在人越来越多之后呢，那明珠仁波切也建了这样一个大的寺院。那现在没想到呢，也还是一样，还是挤不下了，还是人非常的多。我一直以来呢，当我自己是一个修行者，而且我觉得我并没有以老师的身份自居，而且我一直是把自己当作是学生，我也觉得自己并没有这个资格成为这样一个老师。以修行的角度来说，我并没有想这样给予教学，但是这是我的一个责任。尤其呢，这么多的人来到了这里，我一定要，这是我的责任，要跟大家分享这些法教。所以我的心中是想说，尽我的力量，希望这些教法对大家有帮助。除了这个念头之外，我没有任何其他的想法。而且呢，我也并不是一个这种学者很有学问的人，我只是一个尽力的，希望能够将这些教法利益到大家。我是带着这样一念的心的。이날 다 가서 배워야지. 참서 괜찮을 줄 알았는데. 팬도 마토는 미신들 팬도 마토나. 되네 안지 이거는 팬 마토나야. 팬 마토나 되네 안지 팬스면 되게 싫어 정말. 삼다는 가서 배나 인지미지 아주 삼는 팬을 토나 마토 애는다 팬스면 자나 처음에 만나지. 근데 지금 아주 삼다니. 다 이미 처진이 안디 논주를 주면서 도 가서나 나 팬토마도 좀 이봐 야 미망치리야 다 간다지 빈줄이야지 팬메 삼바 제베 삼바 안든지 고디기 하네 아니지 팬토마도 기지만 이봐 다 간다지랑 빈줄자와 예바 좀시야 아주려야 개심 차리 하네 그거 심 차리 하네 드리는 알아 참자 제행을 배랑 알아지
마라진 저불리야 소초야름디 소초네베 대안디 지 오네지 소초초안디 인들 댄신 저불리야 지 저불린다 다나시 마라라야 잡아요 디술이야 팬도 온스 중나야 야부샤리 안그 당오래 대뭐 중부 있네야 에네 마라베지 무투이네 지 소소인 가야사는 좀센디 마라 소초안디 에네 구주체 코란 심구르기야 받아 저분이 토리야 코란 소리야 지 심구르기에 미직 퇴방하대야지 드리지 체도 되게 위해서서로지 드리지 알아 지 삼을 도스던 게 드리는데 바지 드리를 체체 다 간다 지야 참sam배 팬도 쉽지 연구 삼제배 델리아배 아차 쉽지 재미미나 아야 대 지야 참sam지 지 가수에다야 디람 가서 딱딱을 되게 유명 한국민도 제자 다 패턴을 릅 마톤 나야 간다지 자소를 패비 삼바지에 준전도 셴 에 자소리야 이제 가서에 자소리야 니기와기 게임을 튕기는 충충지 마다메비네 뒤 튕기는야 인도 퇴하지 저와슈디 Sometimes we Tibetans have a kind of a funny idea that if we do something and if it really helps, then only it is useful, then only it is okay. If it doesn't help, then it is no use. That's some kind of the Tibetans have that kind of a way of thinking. Sometimes I feel that it's not so. It's not completely like that. Whether what you do really is helpful to the people or not, if you really have a good intention of helping, I think that itself is quite good and okay. I think that, my living in this world, I think I will continue to try to live in this world, whether I would really be able to help lots of people or it doesn't help that much. Because from my side, my intention is to live this life so that I could be some help to the people, those people whom I love, those people whom I have connections, and my friends, and everybody. So therefore, whether I could do a really great help or not is another matter. But if I have that intention, at least you will find in this world one more person who has a good intention. So therefore, I think it's worthwhile to live in this world with that intention, even if it is not possible that you do a great deal of help to the people. So therefore, it is, I think, very important to understand that if we can do something that is really helpful, that's very good. But even if we have not that ability to really do something that would be of great help, even if we can do a little bit, not so much, but a little bit. But if we have that good intention, I think it's worthwhile, it's good. 在藏族有的时候呢，会有一些很特别的、很奇怪的一些想法。他们会觉得说，如果并没有办法真的帮得到这个人的话，这种想要帮助他的心也不需要有的。那事实上，这种想法其实并不太正确。就是他们会想说，一定要帮得到这个人，他才要想去帮他。其实这并不一定很正确。那事实上，重要的是，不管是不是真的有能力帮得到这个人，或者真的帮助到他，但重点是我们有一念利益他人的心，还有一种互相的这种关爱的心，这是非常重要的。这种互相的照顾、关爱的心。那我时常会想到说，时常在想一个事情，就是我来到这个世界，我活在这个世界上，我对于整个世界，还有对于那些跟我有缘分的这些人，我一直想
要尽自己的力量能够利益到他们，这是最好的。那么我就算没有办法真的利益到他们，我也希望说我继续的要活下去，我要继续的在这个世间上生活下去。为什么？因为呢，我要贡献自己的力量，我要将这个欢喜给予这个世界，也让更多的人知道说，哦，还是有这样一个人，他能够带领能够给予这样的一种欢喜。那么，总之呢，这种利益的心是非常重要的。如果我们真的能够利益到别人的话，这是非常好。但有的时候没有办法做到，但是没有关系，重点还是这一念利益他人的心。所以我也希望说，可能我并没有真正利益到对方，但是有这样一念，希望透过这样子让各位有一点点欢喜的因缘升起，那这也是非常好的。나들이 시야이나 다 망부 다 있나 나들이 아주 니벌 양무시 주베 거리야 니버디 정류 하고 개발라 봐 다들 대민도다 그냥 송아 패스 넘버 가지 마송 정류 하고 개발라 신규미 이데什么事呢 마칸주 콤바민도에 류이담 결하라 멘젠주 다디 자기 주문한 dengi 당ай 니버디 도스레샤. So now we come to the main subject of the Fivefold Mahamudra. This is on page number 8, the stanza number 2. And it reads, the translation in English reads like this. If your body, the king of the enlightened form, does not hold the throne of the unchanging basis, Mother Dakinis, the citizens, will not appear. So earnestly focus on seeing your body as the Yidam deity. 接下来呢是今天进入这个大手印五支的正行了。那中文是在各位的第9页。这里说，自身本尊像国王一样，如果他守不住基础稳固的王城，像臣民一样的空行母就不会聚集。所以，请用专注的心去修持本尊。당연히야 들이야 칭지 지켜봐. 디디시라 구주스케면들 그냥 수지 구주 당연히 당연히야 칭지 지켜봐. So first I will give a word by word commentary on this, because otherwise it's not very you can't understand too much from this. 首先呢，我想应该逐字逐句的做一个解释哦，要不然你们可能很难了解到它的意思。人类这个给不啦是，但是第一个里呀，呢，他别的给不起是吧？呢，给不起，别给不起不起，或者恐怕我不给不起，你的钱是吧？ 근데 배전이 가르쳐야 있으나 랑기 풍감 깨져서 말다 간다 랑기 딱 간다 지 속단 소화단 dü실에서 풍감 깨진 되게 된 상황으로 너네 라주바 정신 남다가 뭐네 셰비나 나 정신 남다가 뭐네 셰르다 저 정신 남다가 뭐네 셰비미나 근데 지 가수에다 라주바 딱 간다지 지 상계 등이 위에 되면 지 정말 제외의 교육군세의 등이 위에 되면 도시레스 근데 이제 다들 사인기 다들 알아주지 탐에기 나와서 주잖아 아니다 지 낭점이네 알아주 최탐지 알아를 알아주 왕부공의 유도 낭점이네 아주 대버린 증기요래 대신 아태수 증기요래 대바 아태 정말 다바 착보로 들으시고야 증기요래 근데 짐베 균생기 아니 다 하디 뇌네 주변 하디 다지 가수디 모두 교도가 말마다 근데 진짜 탐에기 똑바 자 그치도 아니 기림서 말하면 다지 지 넘버 7와다 근데 가수에 마게 때마다
다나시 남다 쳔바 기름이 다 간다면 진이 숨 상마라 다 되게 진이 숨된 기름 든지지 단지 곰바 이미나 마 칸주 선데 콘데 완도를 스타간다 든지 곰바 이미나 코와다 양에는데 취 탐지 취 탐지 완도 뒤밤 코와다 양에는데 취 탐지에게 간다 가수에 탐지엘이야 왜 가수에 케베 다 코와다 양에는데 취 탐지엘이야 왜 켄투야 탐지 시투에 다 탐지 케베 공화람지 든지 가수에다 녀밤 든지 콘데게 가수 윤대양 변종 표준 상황을 런스주에 도레스 다디 되다 데리와 베디 개부치 개부 그 기신지 마디 투를 때네 기신 야분지 연주사는 디덕기 다 콘마 마버지 도요 알았어 가수에다 고란지 자심 차례 기시야 다 기시세나 제서세나 저도 슈티세나 저도 다 가려 있는 저도 다 되게 주셔. So your body the king, when you say this, your body the king, here the metaphor, the example is a king, a great king with lots of retinues and many subjects. And the meaning is our own aggregates, our own form and feeling and everything, the way we are. All this, that what we really are, is naturally pure. There's nothing wrong in its nature. So therefore, naturally, it is the deity. So that's, when you say naturally deity, that means a Buddha, the naturally enlightened, naturally free from all the stains, naturally without any faults. That's the natural state of our being. But in our usual, ordinary way of seeing, then this way of our natural being is not experienced because we have a very strong way of grasping to the things as something very solid, as something very true and real, and we grasp at that so much, the way we see it in our ordinary way, in samsaric way. And because of that grasping and that habitual tendency, the natural pureness of our being, the natural deity cannot come out, cannot be experienced, cannot be come out. I think cannot come out. So therefore, we need to purify that. And to purify that, we have to meditate. Meditate on a deity, which is in its it's very clear, very pure, and with a kind of strong, what we call as the pure pride. Sometimes this is called the three principles of creation. So when we can do that, when we can meditate like that, then we can kind of have a control over both the samsara and nirvana. What that means is that we can see the samsara and nirvana both in a complete way. So therefore, we can completely kind of enjoy both the samsara and nirvana, means everything. So therefore, there is a kind of a
a complete seeing, a complete understanding, and the kind of omniscience. So therefore, that's the main understanding of this stanza. 所以在这个祭文里面呢，它也是透过比喻还有寓意来阐述。首先呢，它比喻是像是一个国王、皇帝一样，国王一样。那他要表达的意义，这个国王他代表的意义呢，也就是说自己的这个身体，这里叫蕴界处，譬如说五蕴，就是色、受、想这样五蕴合而成的这个身体呢，它本来就是本尊的。我们从自性本净的这个观点上来说呢，其实我们的本质就是佛，它是具备一切功德的，而且是远离一切的垢染的。但是呢，虽然说这是像王一般，我们是本尊，但是我们却有这种凡夫的一种凡夫念。那这种凡夫念就是说，透过我们眼耳鼻舌我们的五根，我们会习惯性的、习以为常的以为世间的这些幻象它是实有的。这种凡夫念，这种以为一切是实有的执着，我们一直有着。也因此呢，有这种执着，我们的本来清净的那个佛性，它就无法展现出来。所以为了要清净我们这样一种凡夫的执着，执着为实的执着呢，所以我们要观修升起次第。而观修升起次第的时候，它具备了是三个特性或三个要点。一个就是非常清晰的观修，第二个是非常的清净，第三个呢是叫佛慢的升起。这是说升起次第的三个要点。如果我们能够这样子观修升起次第的时候，我们就能够摄集一切的轮孽所有的法。什么叫做摄集这个轮孽的万法呢？摄集的意思就是我们就能够知道，而且能够亲见到、经验到、了知到轮孽的一切的法。这个就叫做得到了遍知的这样一个果位。所以在这里呢，是比喻说心的本质，心是如身体，是如王一般。而如果能够这个王能够执持这个王正，或者叫王正也好，这个王位也好，他能够执持到这个王位的话，意思就是透过升起次第的观修，能够知道认知本心的话，那这个是最重要的。所以这里说要专心修持。다기 아주 상매 많지 상매지 사이 내조 검대요래 기담래 내조 검대요래 근데 이미 뉴스안에 엔다 지 디게심요래 지 가서에 게림기 가서 세난 템보여디 요거야 돼 시작 개심 차리라 제산 디토리아 당에 쉽지 빙사부지 시아민들이네 지 가서다 상상 아주 배워디 제 깔래하고 내라부터 깔래하고서 가요. 다음에 당에 제가 구조를 넣지. 안 깔래하고도 봐 내라부터 제가 소소도지. 계속 같이 시행하는 상태에서. So most of us do some deity yoga practices, and this creation, visualization of deity with a very clear and clear visualization, clear creation is very important. Although I don't have anything very deep to say, we Tibetans have sometimes a habit to make easy things very difficult. So I wish to make try to make these things more easy, and that's what I would try to. Difficult things easy. I will try to make difficult things easy, and that will be my effort. 所以像我们呢，各位，我们大家都在修，很多人都在修这个本尊，也就是升起次第这样一个观修的方法。因此呢，这个升起次第这个祭文呢，它是非常的重要的，尤其我们要观修的很清楚，对它有很清晰的一个观修，这是非常重要的。那我不会讲的非常的这个深入，
而且，但藏族有一个习惯，藏族喜欢把一个很简单的事情搞得非常的复杂哦。但是在这里，我是希望将化繁为简的方式，将这些繁杂的呢变为简单的方式做一个介绍。다 간제도 당원데 지 당보 디나로야 된다니도아 세상아 예tem비 기름 거 지체 애니드네 지가수에 지 콘데 왕도도야 사로 다 이제 지 선발 니용디도아 직디 가수에 가수에 고매하듯이 엔지디 지 디기다 또 가수에 지 가수에 다지 리브로 다들 전에 누구 간지 누구를 슬라비미나 콘데 왕도 서머로 다들 고요하레스 다들 디자인이 도와 저희 토마스에다가 예때부터 시작이다. So here there are two points. The first is the meditation, the visualization that has to be very clear, pure, and kind of strong, stable kind of pride, stable pride. And then second is to be able to be in control of both samsara and nirvana, kind of samsara and nirvana, or everything. So these 2 points. And first, I would like to talk about the clarity and the pure and stable pride. 所以在这个祭文当中呢，它有2个重点的。那第一个重点呢，就是我们观修的方式，也就是升起本尊的观修方式来说，就是要具备了清晰的，还有清净的，还有就是一种佛慢的这3个要点的一个观修。透过这样子具备这样子的观修方式之后，第2个要点就是这里提到的，我们能够摄集轮涅一切万法，就是能够得知到轮涅的一切万法，这可以说是果的部分。所以首先我想讲第一个观修的这个方式。但세워 누사는 다가나 기름디 바카수에다 베 넘버 세워치 레 넘버디 지 베나지 군도레 겐처로레 어다 되게 상로 넘버 세워치 과드 디세요. So first, when we talk about the clarity, this is talking about when we meditate a deity, then that has to be very clear, like how it looks, the colors, the form, all the ornaments and implements that the deity is holding. All this has to be very clearly in our mind. And that's what we call the clarity. 首先，第一个呢，就是在观修的时候3个要点。第一个就是要清晰。什么叫做清晰呢？也就是当我们在做升起次第的观修的时候呢，我们观修的这个本尊，它要非常的清晰，非常的清楚。这指的是包括这个本尊的颜色，或者是他身上穿戴的这些庄严，或者手持的这些法器等等呢，我们都要将它观赏得非常的清晰。这是第一个。다 베나 아주 여러 데 덴버 정상 준비돼 주도와 제들이 누산 디 두규처로 쓰거다 좀처럼 근데 이미는 뜻래라 그렇죠 다지 공부 섬이네 지금에 아주 공부를 채버리 양연도 지 세우로 와 다들 이제 뭐 이거 아주 배배기 뒤샤배기 별 도시 선바로 지지 도시 창을 공부 섬라 아당에는 그냥 주지 르무르 지않아마도 얘는 다 뒤주 다 배배기 다 가다 지 봐지 속더럽 디디베 가서 다베지 르무지다 왜 조슈로사로 지 르무지 yen사로 지 아니디 디베 수지 규여가 자고 있어 아니 베지 가서 레브리지 디스테스 미다를 지치디 요래 아니 셰디는 미다 쉬요래 다 수레다 도지 상사다 근데 요래 아니 디지 가서 지
참상 아주 자스고 싶다. 도지 자스도 근데지 공부래. 아니 도지 자스도 근데지 공부래. 도지 장에 계좌되다. 오늘 근데지래다. 간다지 뒤 되게 sob다로 사이버 고기에 비니까 실질적 가르쳐다. 저기 다다 지상으로 당하지. 베네지 소수기 다 간다. 소수리아 둘로 근데 산다 유여로 봐. 되게 상월로리아. 베네지 소수 계좌 따위미나. 뒤기 다 계좌디 간대지 가수에 sob다 근데에 봐. 텔레야 아니 민저와 지前的 민저와 계주 근데에 봐. 되게 상월로 소수 그냥 계좌지나. 안데 유여라 더는 신지 고여라人一下给用个的加上安让了可的眼下玉美被眼下了就看没不就个有的三几天啥的多啊那你肯定叫我说的是吧这样子这边企业北北给大看的这眼子长的每个同学没有北北眼子大我说能干了好点的啊这里女生呢这样啊就是上不当我说 For example, you can see the image of Buddha Shakyamuni behind me, and that is what we call as the Nirmanakaya form. It is quite simple to look at. But some of the things that Tibetans draw, like for instance, the Dorje Chang, Vajradhara, or Dorje Sempa, that is complicated. The way the Tibetans paint, there's so many different kinds of, jewels, 8 kind of jewel ornaments and all sorts of, headgears and things like that. And then each painter makes slightly different way. And so therefore, for somebody who is not a Tibetan or who is not very familiar with that, it would be not easy to find out what kind of, ornaments and what kind of, what is it, what this Dorje Chang looks like. It's very important, it's very difficult to understand. For instance, you put on, in the West also, you put on some jewels and, ornaments, but your own clothes and your own jewels, you understand about that. You are very clear what it looks like and what it is for and things like that. So it's easy to think about, but the things that are like foreign, like Tibetan, then somebody who is coming from a different culture, I think it will be not easy to think about that because you don't understand, you don't know. So this is something that we have to think about. 就好像各位可以看得到，在我身后的这个释迦牟尼佛的佛像啊，那这个我们称它为化身佛的一个相貌。那这个相貌是我们很熟悉的，而且大家也知道的，因此呢，观修起来呢，它是比较容易的，不会有困难。但是在藏族来说呢，它有很多很多这些本尊的像，譬如说金刚总持或者金刚持佛等等。那么很多不熟悉这个藏族画法或这种传统的人呢，他很难观想得很清楚，因为我们首先我们要观想一个东西，我们首先要对它熟悉，我们要知道它。但是呢，在藏族的很多这些本尊，你会看到它的穿戴的东西非常的多，有各种的珍宝庄严，而且甚至每一个很多不同的唐卡画师，他画出来的这些本尊的像呢，也都有不同的。所以，如果对于一个非藏族的人或者不熟悉这个文化的人来说，他会搞不清楚他这个本尊到底是谁，他穿的是什么衣服，他戴的那个珍宝到底长什么样子，对他来说是很困难，他没有办法观想得很清楚。但是换一个角度来说，我们看自己来讲啊，如果是自己穿的衣服的话，你会很熟悉的。或者说自己身上带的一些装饰，你会很清楚啊，这个装饰它的形状、它的颜色，因为是你知道的，是你穿戴的，就好像是这个样子。我们在做本尊观修的时候，我们是观想自己是本尊，因此呢，如果说我们不知道这个本尊到底它的颜色也好，或者它的这些装饰的长得是什么样子的时候，你真的很难观想它是什么样一个情况的。所以说呢，在这里对于很多这些画法当中，你不是藏族人来说，的确是观想的没有办法很熟悉的。所以这一点是我们应该首先要去想一想的。